no ku rwibutso. We welcome you to the Kigali Genocide Memorial, where you are joining millions of other Rwandans who are laying wreaths in countless memorials and graves throughout the country and abroad in remembrance of the lives lost. Reka nsabe military band kutuyobora muri iki gikorwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu, twabasaba kwigira imbere mu kunamira abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. May I now invite Your Excellency Charity Manyeruke, representative of the Diplomatic Corps, to step forward and pay your respects. Hakurikiyeho Perezida wa Ibuka Bwana Philbert Gakwenzire na Presidente w'umuryango wa Vega Madame Immaculée Kayitesi. Twabasaba kwigira imbere mu kunamira abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Tugiye gufata umwanya wo kuzirikana abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. We will now observe a moment of silence. Murakoze kunamira abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu, mutwemerere twerekeze ku gicaniro cy'urumuri rutazima. We will now proceed to the flame of remembrance. No
Perezida wa Repubulika na Madamu, uru rumuri mugiye kuducanira uyu munsi ni ikimenyetso cy'ubutwari bw'Abanyarwanda mu nzira yo kwiyubaka mu myaka 31 ishize, tuva mu mwijima wa Jenoside tugana imbere heza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu, mwakwigira imbere mukaducanira urumuri rutazima. Urumuri rutazima, urumuri rw'ubuzima. Uru ni urumuri rwo kwibuka, urumuri rw'ubuzima. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu, uru rumuri muducaniye ruzamara iminsi 100 hano ku rwibutso. Gahunda z'igikorwa cy'uyu munsi zigiye gukomereza ahateganyijwe. Murakoze. Urumuri rw'u Rwanda n'urwanjye nawe, n'urumuri rutazima, n'urumuri rw'ubuzima. Urumuri rw'u Rwanda n'urwanjye nawe, n'urumuri rutazima, n'urumuri rw'ubuzima. Urumuri rw'u Rwanda n'urwanjye nawe, n'urumuri rutazima, n'urumuri rw'ubuzima. Mufashe twakire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda na Madamu. Murakoze, mushobora kwicara. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu, banyacyubahiro, Banyarwanda namwe inshuti z'u Rwanda, mwaramutse. Nitwa Kwizera Urindwa Esther, ninjye ugiye gufasha kuyobora gahunda zigiye kubera hano. Kuri uyu wa 7 Mata duteranijwe hano no kwibuka ku nshuro ya 31 abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Turibuka abarenga miliyoni bishwe. Kwibuka ni umwanya wo kunamira abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi kandi tukabasubiza agaciro bambuwe. Ni umwanya kandi dusubiza amaso inyuma tukareba amateka tugejeje muri iryo curaburindi. Munyemerere muri aka kanya duhaguruke dufate umwanya wo kwibuka abacu. Murakoze. Turibuka ku Rwanda ruzira amacakubiri n'ivangura. Twubaka u Rwanda twigura. Twubaka u Rwanda twifuza. Ariko kandi nk'Abanyarwanda twiyemeje kuvuga ukuri ko amateka yacu nubwo gusharira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu, munyemerere nakire Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr. Bizimana Jean Damascene atugezeho ikiganiro yaduteguriye. Umwanya n'uwanyu.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbashimiye umwanya mu mpaye w'ikiganiro k'uyu munsi wo kuzirikana Jenoside yakorewe Abatutsi ituruka ku bukoloni bwimitse irondabwoko ryatumye Jenoside itekerezwa igakorwa amahanga bireba. Isuzuma ry'amateka ngiye kunyuramo mu nshamake rirerekana ko nta gihugu na kimwe ku isi kimaze imyaka 109 gisenya ikindi nk'uko Ububiligi bubikorera u Rwanda kuva bwagikoloniza. Byatangiye mu 1916 Ububiligi, Ubudage n'Ubwongereza bumvikana kugabanya imbibi z'u Rwanda rwari rwaraguwe n'abami Ruganzu wa kabiri Ndoli hagati y'1600 n'1623 na Kigeli wa kabiri Nyamuheshera hagati y'1648 n'1692 bageza u Rwanda muri teritwari za Masisi, Rucuru n'ahandi. Hakurikiyeho amategeko akakaye harimo iryo kuwa 21 Werurwe 1917 ryashyizeho ibihano by'ikiboko, n'iryo kuwa 26 Nyakanga 1925 ryambuye u Rwanda ubusugire bwarwo, ndetse n'irindi ryo kuwa 11 Mutarama 1926 ryemeje ko u Rwanda ruzagengwa n'amategeko ya Kongo nayo yashyirwagaho n'Ububiligi. Aya mategeko yateye u Rwanda akarengane anacamo ibice abanyarwanda. Mu mwaka w'1924 n'1946 Ububiligi bwagiranye amasezerano n'umuryango w'abibumbye yateganyaga kugeza u Rwanda ku ngingo 3 zikurikira. Iya mbere, ubwisanzure bwa politiki, ubukungu, imibereho myiza n'iterambere ry'uburezi, kwigenera ibikwiriye abanyarwanda bakayobora igihugu cyabo ubwabo, kubahiriza uburenganzira bwa muntu nta vangura rishingiye ku bwoko, igitsina, ururimi cyangwa idini. Ntibyakozwe, ahubwo Ububiligi bwinjije irondabwoko mu banyarwanda nk'iryari iwabo hagati y'Abafarama n'Abawalo. Hatangizwa impinduramatwara hagati y'1926 n'1932 ryayobowe n'Ababiligi babiri, Voisin na Morteran. Umwami Musinga yarabirwanyije bamucira Kongo. Tariki 12 Ugushyingo 1931 bimika umwana we Rudahigwa nyuma y'iminsi 4. Kugira ngo ashobore kuyobora, Rudahigwa yahisemo kutarwanya abazungu, arabatizwa mu mwaka w'1943 anegurira u Rwanda Kristo umwami mu 1946. Papa Pio wa 12 byaramushimishije amugenera impeta, ayambikwa tariki 20 Mata 1947. Byatumye Ababiligi bamworohera, afata ibyemezo bica akarengane, ariko aharanira ubwigenge bw'igihugu birabarakaza. Guverineri Jungers afatanyije na Frere Sekundien wayoboraga ishuri ry'indatwe Butare biyemeje kumusimbuza, ariko birangira bafashe icyemezo kibi cyo kumwica. Aratanga tariki 25 Nyakanga 1959. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nta kindi gihugu cya Afurika abakoloni biciye abami babiri, umubyeyi n'umwana we, ku maherere. Ububiligi bwakurikijeho gushyira ku butegetsi ishyaka rya Parmehutu ryubakiye ku irondabwoko, ritangaza manifeste enye zikurikirana. Tariki ya 1 Ukwakira 1959, 27 Kanama 1961, 21 Kamena 1964 na 7 Kamena 1969. Zose izi manifeste zigishaga ko igihugu ari icy'Abahutu, kwica Abatutsi bigirwa gahunda ya leta yubakiye kuri iyo politike. Guhera ku 3 Ugushyingo 1959, Colonel Logiste yoherejwe n'Ububiligi avuye muri Kongo yunganiwe na Major Mariere, bahabwa ingabo z'Ababiligi n'Abanyekongo zo kubafasha gushyira Parmehutu ku butegetsi. Tariki 12 Ugushyingo 1959, Colonel Logiste yategetse kwimura Abatutsi ku gahato mu bice bimwe by'igihugu bajyanwa mu Bugesera. Umwaka w'1961 urangira hagejejwe 13,890. Bahagira ubuzima bubi bagasaba gusubizwa iwabo, Ububiligi bukabyanga.
abatutsi bamwe bagerageje kwimukira rwihishwa mu zindi teritwari, ababiligi bakabirukana. Ndabaha urugero rumwe. Itariki ya mbere Kanama 1960, administrateur wa Nyanza witwaga Emmanuel de Jambrine yandikiye abashefu amabwiriza avuga uko bagomba kwirukana abatutsi muri aya magambo. Hari abantu birukanywe muri teritwari ya Gitarama bagerageza gutura mu mayaga, ni mubirukane vuba. Nta numwe muri bo ushobora gutura mu mayaga cyangwa ahandi muri teritwari ya Nyanza, bagomba kujya mu Bugesera. Ni mukurikiza amategeko aka kanya, inka zabo nazo zigomba kwirukanwa. Tariki 17 Ugushyingo 1959, Colonel Juste abigiriwemo inama na Musenyeri Perodin yatumije ba administrateur abategeka kwirukana abakozi b'abatutsi mu mirimo, bakabasimbuza abahutu, abishyira mu itangazo yandikiye abaturage tariki 23 Ukuboza 1959, rikabivuga muri aya magambo ko bikorewe kugirira neza abahutu ngo batwarwe na bene wabo. Ishyaka rya Unare ryaharaniraga ubwigenge ryarabirwanyije, barihimbira ko ari ry'abatutsi bararirwanya, bariteza Kiliziya Gatolika baryitirira amatwara ya gikomuniste. Nyamara Unare yarimo ibyiciro byose by'abanyarwanda, duhereye kuri perezida waryo François Rukeba n'umunyamabanga mukuru Michel Rwagasana. Tariki 23 Kamena 1961, Ububiligi bwashyizeho itegeko ribi rifungura abantu 2,000 bakoze ubwicanyi hagati ya 59 na 61, rikavuga ko abazafungurwa ari abakoze ibyaha bikurikira bitatu byanditse gutya: kwica no gutwika abantu bagahira mu nzu, kwica umuntu buhoro buhoro cyangwa kumukomeretsa, gutegeka gusahura cyangwa kwica. Irondabwoko ryakomereje mu ishyirwaho ry'ingabo z'igihugu, bishingwa Colonel Van der Straten yemeranya na Colonel Juste uburyo bizagenda. Tariki 29 Nzeri 1960, inyandiko mvugo ikabivuga gutya: ingabo z'igihugu zizaba zigizwe n'abahutu gusa. Ntidushaka kwitwaza kutabogama cyangwa demokrasi ngo twinjizemo umututsi n'umwe. Abatutsi bazajya bashaka kwinjiramo tuzajya twemeza ko badashoboye. Nubwo iyi mikorere irimo akarengane, ntidushaka kuvanga ihene n'ishu ngo twinjize mu ngabo zacu abantu bazaduteza ibibazo. Iperereza ry'Ububiligi ryagize impungenge ku miterere y'izo ngabo, rirabyandika ku itariki 30 Mata 1961 muri aya magambo: mu Rwanda itoranwa ry'ingabo z'igihugu rikurikiza kwinjizamo abahutu bonyine. Iyo zigiye mu kazi zishyira imbere kuba ari abahutu kurusha inshingano za kinyamwuga zagombye kuranga umusirikare n'umupolisi. Turasanga bidakwiye kubashinga akazi k'umutekano. Byageze aho General witwa Document wayoboraga urwego rw'abaofisiye b'Ububiligi abyandikira Minisitiri w'Ingabo tariki 27 Ugushyingo 1961 muri aya magambo ati: gutsimbarara kuri politike yo gushinga ingabo z'u Rwanda uburinzi n'umutekano imbere mu gihugu ni ugutera ikibazo cy'uko nizikora ubwicanyi Loni ishobora kuzita jenoside, tuzahura n'ingorane zo gushinjwa ubufatanyacyaha. Muri Werurwe 1962, ingabo z'u Rwanda zatangiye ubwicanyi Ibyumba, zica abatutsi barenga 2,000 barimo umuforomo wabavuraga Karaveri Ndejuru wiciwe Ngarama, byandikwa mu binyamakuru by'amahanga. Mu Kuboza 1963, ingabo z'u Rwanda ziyobowe n'abofisiye b'Ababiligi Dubois, Florquin, Turpin na France zisha abatutsi benshi mu gihugu barenga 35,000. Abadiplomate, abamisiyoneri, abakozi n'itangazamakuru mpuzamahanga n'abashakashatsi bahurije kwemeza ko ari jenoside. Ingero nkeya: telegramu ya ambasaderi w'Ububiligi yo ku itariki 24 Ukuboza 1963 yabyanditse gutya ati: hari abantu benshi bafatwa bagafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ndabona aho ibintu biriho bigana ari iyicwa ry'abatutsi benshi. Ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda Marc Barbe nawe yanditse indi telegramu tariki 4 Mutarama 1964 atanga icyegeranyo cy'abishwe muri aya magambo
ati muri Gikongoro abaturage b'abahutu biraye mu batutsi barabica batarobanuye kugeza tariki 25 Ukuboza 1963 hamaze kwicwa abagera ku bihumbi 15. Tariki 31 Ukuboza 1963 Ambasaderi Barbe yasobanuye uko ibikorwa by'ubwicanyi byakorwaga, abyandika atya: ati ubutegetsi bwatangije ibikorwa byo kwica. Habanje ubukangurambaga mu nzego z'ubutegetsi, ba prefe rimwe na rimwe baherekejwe n'umuministre woherejwe na leta, bagakorana inama n'ababurugumestre bakabaha amabwiriza yo kwikiza umwanzi. Ubwicanyi bwatangijwe ku munsi mukuru wa Noheli muri 1963, ariyo mpamvu ababurokotse babuhaye izina rya Noheli y'amaraso. Ububirigi bwarikanze busohora itangazo tariki 7 Gashyantare 1964 rivuga ibi bikurikira: dukurikije ibirego bishinjwa guverinoma y'u Rwanda, igihe kirageze tubinyujije muri ambasade yacu hatangwa amabwiriza ku bakozi b'Ababirigi bari mu Rwanda y'uburyo bagomba kwitwara mu bikorwa bihabera byo gutsemba abatutsi. Ubwicanyi bwafashe intera mpuzamahanga, tugomba kurinda Ububirigi kuzashinjwa uruhare muri iyi jenoside. Twari muri 1963. Tariki ya 1 Nyakanga 1962 Ububirigi bwatanze ingirwa bwigenge, hajyaho itegeko nshinga tariki 24 Ugushyingo 1962 ryemeza ko igihugu ari icy'abahutu. Hakurikiyeho amategeko n'amabwiriza bikumira abatutsi mu mashuri no mu mirimo, bigeraho tariki 17 Mutarama 1967 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga abiherewemo amabwiriza na Perezida Kayibanda, Minisitiri Lazaro Mpakaniye yandikira za ambasade n'imiryango mpuzamahanga yakoreraga mu Rwanda ababuza guha akazi abatutsi. Habyarimana afashe ubutegetsi yashyizeho itegeko nshinga tariki 20 Ukuboza 1978 ryanditswe n'Umubirigi Philippe Regency wari umujyanama we, rishimangira umurongo wo gukumira abatutsi mu nzego zose. Mu Kwakira 1982 Ubugande bwirukanye impunzi z'Abanyarwanda zigeze mu Rwanda, u Rwanda narwo ruzisubiza Ubugande. Ako karengane nyuzemo mu ncamake katumye FPR ivuka itangiza urugamba rwo kubohora igihugu mu Kwakira 1990. Ububirigi, Ubufaransa na Kongo bohereje ingabo zirwanya FPR. Habyarimana asubiramo abitangariza itangazamakuru ko impunzi z'Abanyarwanda zitazataha mu mahoro. Arabivuga ku itariki ya 2 n'iya 4 Ukwakira muri aya magambo ati: aho kubaha agace k'ubutaka bwacu uko kangana kose, tuzemera turwane kugera ku wa nyuma. Abatutsi barashaka kugarura ubundi buhake kugira ngo bigarurire aka karere. Ntabwo twabona aho tubashyira, nta gukomeza kwitwaza ubuhunzi, bazake ubwene gihugu aho bari muri Uganda na Zaire. Nibwo bazemererwa kuza mu Rwanda, nabwo igihe kigufi baje gusura bene wabo. Mu gihe cy'imyaka 4 hagati y'1990 n'1994 leta ya Habyarimana yangishije Abanyarwanda FPR, iyita inyangarwanda, inkoramaraso, abanzi. Bayihimbira ko igamije gutsemba rubanda nyamwinshi. N'abategetsi bamwe b'Ububirigi n'Ubufaransa ntibafataga FPR nk'Abanyarwanda. Tariki 3 Gashyantare 1991 Amiral Langsade wari umugaba mukuru w'ingabo z'Ubufaransa akaba n'umujyanama wa Perezida Mitterrand yamwandikiye inyandiko avuga ko FPR igizwe n'Abagande b'Abatutsi. Yongera kumwandikira indi nyandiko tariki 22 Mata 1991 yita FPR inyeshyamba z'Abagande b'Abatutsi. Iyi myumvire ni nayo yitirirwa M23 muri iki gihe, kwima rero itsinda ry'abantu uburenganzira bwo kuba iwabo bazizwe ubwoko bwabo n'icyaha kigize jenoside. Ubufaransa bwarabishyigikiye ndetse bufatanya n'Ububirigi. Ububirigi butanga imbaraga za politike ku buryo ishyaka rya IDC ryashyigikiye MRND no mu bwicanyi yakoraga. Ku matariki ya 17 na 18 Mutarama 1991 IDC yakiriye intumwa za MRND ziyobowe n'umujyanama wayo wa Perezida Habyarimana Enoch Ruhigira, zakirwa na Minisitiri w'Intebe Wilfried Marquez
Martens. Umuyobozi ushinzwe politike muri IDC Alain de Brouwer yarabimushimiye mu ibaruwa yo ku itariki 28 Mutarama 1991, anandikira minisitiri w'ububanyi n'amahanga Mark Eiskens amusaba gufatanya bakarwanya FPR inkotanyi. MRND yashyizeho abahuzabikorwa b'iyi gahunda, Karwera Mutwe Speransia na Ferdinand Nahimana muzi wabaye ruharwa mu itegurwa rya jenoside no mu buyobozi bwa RTRM. Tariki 12 Werurwe 1993, umunyamabanga mukuru wa IDC André Louis yanditse ashyigikira ijambo Leo Mugesera yavuze rihamagarira kwica abatutsi ku Kabaya. Tariki 21 Mutarama 1993, André Louis yagiye mu Bufaransa kubonana n'abayobozi b'ishyaka rya Perezida Mitterrand, bumvikana gushyigikira MRND mu buryo bwose. Babikoraga bafite ibimenyetso byose ku itegurwa rya jenoside ryakorwaga na Habyarimana na leta ye. Hagati y'itariki 19 Mutarama na 11 Werurwe 1994, Lieutenant Nice wari ushinzwe iperereza mu ngabo z'Ububiligi za Minuar yanditse raporo 29 agaragaza itegurwa rya jenoside ntibyabujije Ububiligi tariki 2 Gashyantare 1994 kwirukana umwamikazi Rosalia Gicanda wivurizagayo, arataha yicwa tariki 20 Mata 1994. Ntibyanababujije gutererana abatutsi bari babahungiyeho muri Eto Kicukiro tariki 11 Mata 1994. Muri Nyakanga 1994, bamwe mu badepite b'Ababiligi bakoreye ubutumwa i Goma na Bukavu, babonana na guverinoma n'ingabo zakoze jenoside, babagira inama yo gushyiraho guverinoma ikorera mu buhungiro n'ishyaka rya politike, babishyira mu nyandiko bise ibigenga itahuka ryihuse ry'impunzi z'Abanyarwanda. Iyi nyandiko yatangajwe tariki 20 Ukwakira 1994, ikaba ariyo ikomokaho FDLR y'iki gihe ikomeje ubwicanyi mu karere ku bufatanye na leta ya Kongo n'ingabo zayo. Nyamara guhera mu mwaka w'ibihumbi 2000, umuryango w'abibumbye wafatiye FDLR ibyemezo birenga 40 bitegeka ibihugu kuyirandura burundu. Ni nayo MONUSCO yahawe inshingano yo kuyirandura, ariko ntibikora, nk'uko Minuar Yunamir muri 1993 na 1994 itabujije jenoside mu Rwanda. Umuryango w'ibihugu by'i Burayi nawe wafashe ibyemezo byo kurandura FDLR, nk'icyo ku itariki 10 Mutarama 2008 n'itariki 8 Ukuboza 2010. N'umuryango wa Afurika yunze ubumwe wafashe ibyemezo nk'ibi, nk'icyo ku itariki 10 Mutarama 2005 mu nama y'abakuru b'ibihugu yateraniye iri Breville muri Gabon. Biratangaje rero kuba hari ibihugu muri 2025 bibeshywa n'Ububiligi bikihutira guhana u Rwanda byirengagije ibi byemezo byose n'ubufatanya bw'icyaha bwa Kongo na FDLR. Ibyo bihugu bivuga iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamahanga, bikayarebera ku ruhande rumwe rwa Kongo, ntibite ku busugire bw'u Rwanda bwatewe kenshi na FDLR, ntibite ku karengane k'impunzi z'Abanyekongo b'Abatutsi zirukanywe na FDLR zimyaza imyaka 31 mu buhungiro. Kongo yita izo mpunzi udukingirizo, le pantin. Ni kimwe nuko hagati ya 1990 na 1994 leta ya Habyarimana n'abambari bayo bitaga FPR inyangarwanda z'Abagande. Ni nabyo muri Nyakanga 1994 Perezida Mitterrand yagaragaje avuga ngo muri biriya bihugu jenoside nta kintu kinini isobanuye. Kuva muri Nyakanga 1994 kugeza magingo aya, Ububiligi nicyo gihugu cy'i Burayi gikorerwamo ipfobya rya jenoside yakorewe Abatutsi no kugoreka amateka yayo nta nkurikizi. Nyamara nta ushobora gutinyuka guhakana jenoside yakorewe Abayahudi ngo bimugwe amahoro, kandi jenoside ari zimwe mu rwego rw'amategeko, ku buryo n'ibyaha byo kuzipfobya byagombye gufatwa kimwe. Ubu ngubu inyandiko zifashishwa n'amahanga mu guharabika u Rwanda zitegurwa n'abiyita impuguke z'Ababiligi zibeshya ko ziza u Rwanda, kandi nizo zagize uruhare mu kwangiza amateka y'u Rwanda, harimo kwandika itegeko nshinga ryo muri 62 na 78 n'amategeko y'irondabwoko yakoreshwaga mu Rwanda. Umwe muri zo, Philippe Regency,
abyigamba ku mbuga nkoranyambaga ko bagomba guca icyo yita agasuzuguro k'u Rwanda. Hariho n'ibihugu nk'Ubwongereza byinangira mu kohereza abakoze jenoside mu Rwanda no kutabacira imanza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ngana ku musozo, ubugome busenya u Rwanda bwakoreshejwe muri imyaka 31 ni bwinshi, ariko ntacyo bwadutwaye kubera ubuyobozi tubakesha bwubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Ijoro ribarwa riraye, tuzi urwobo mwakuyemo u Rwanda isi yarutereranye, tuzi n'aheza mu rugejeje, dufitanye namwe igihango tudashobora gutatira. Ntituzemera abasenya ubumwe bwacu n'abimika ingengabitekerezo yasubiza u Rwanda mu icuraburindi. Uburenganzira bwacu bwo kubaho twihitiyemo ibidukwiriye ni ntavogerwa. Ababikerensa ntibaduheho, babyumve batureke. Ndabashimiye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane Minisita kubw'ikiganiro mutugejejeho ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Kumva amateka y'ibyabaye tubiguye n'abari bahari bituma turushaho gusobanukirwa kandi tukamenya ukuri nyako, bityo bigatuma tumenya aho duhera turwanya ingengabitekerezo ya Jenoside n'igisa nayo cyose. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, munyemerere nakira umwe mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi atugezeho ubuhamya bwe. Umwanya n'uwanyu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu, mbashimiye uyu mwanya mumpaye kugira ngo bagezeho ubuhamya bwanjye n'inzira yo kurokoka Jenoside yakorewe Abatutsi. Nitwa Mutangwa Freddy. Muri Jenoside nari mfite imyaka 18. Banyiciye ababyeyi, banyicira abashiki banjye 4, babiciye mu cyahoze ari komine Mabanza, ubu ni mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Mushubati. Munyemerere ntangire ubuhamya bwanjye ku mateka y'ababyeyi banjye. Muri 1973 ubutegetsi bwari buriho bwishe Abatutsi. Abanyeshuri ndetse n'abakozi b'Abatutsi barameneshejwe mu kazi kabo. Data nawe wakoraga muri Caritas hano i Kigali nawe yarameneshejwe, gusa yagize amahirwe ahungira mu gihugu cy'u Burundi. Mama wari umufiance we yiyemeje kumusangayo. Mu nzira igoranye yanyuze muri Gisenyi ya Goma, amanuka Uvira, musanga i Burundi, amugeraho mu gihe cy'imyaka 2. Barashyingiwe babifashijwemo n'ababyeyi bari mu mpunzi. Njye mvuka muri 1976. Gusa data na mama ntabwo bagize amahirwe yo kubana igihe kirekire, kuko mu gihe gito mvutse data yakoze accident iranamuhitana. Yasize mama twite umwana w'umukobwa ariwe mushiki wanjye, tukaba kubw'amahirwe twararokokanye Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ubuhunzi bwaramugoye, ndavuga mama yiyemeza kugaruka mu Rwanda akaruhira iwabo. Yagarutse yerekeza ahahoze ari muri komine Bwakira, niho hari iwabo, ubu ni mu karere ka Karongi. Aguma iwabo, ariko naje kumenya ko uko icyo gihe nari nkiri muto, naje kumenya ko yakomeza gutotezwa n'inzego z'iperereza zimubaza iby'inyenzi
yasize Burundi. Byarakomeje kugeza yongeye gushaka, ashaka mu karere ka Rutsiro, ubu ni muri Mushubati. Yashatse umugabo nawe wari umaze gupfusha umugore, nawe afite abana 3. Turabana, nakuriye aho Mushubati, mpiga n'amashuri abanza. Mu gihe nari mu mashuri nibwo namenye ibyerekeye amoko. Aho mwarimu wacu nigaga mu mwaka wa 2 yahagurikije abana b'Abatutsi. Icyo gikorwa bagikoraga buri gihembwe, hari ifishi ya leta buzuzaga bagashyiraho ubwoko bwa buri mwaka, bwa buri mwana. Nibwo rero yaduhagurutsaga, ngenda jijinganye, aturuka imbere, araza amagurutsa andi ikinyuguti ku itama, arambwira ngo wowe mama wawe n'umwarimukazi hano ukaba utazi kuri Inyenzi. Narahagurutse, nyuma tuza gutaha, mbitekereza mama nanamubaza impamvu twabaye Abatutsi, ariko sinibuka igisubizo yampaye. Gusa ababyeyi muri hano sinzi ko mwakibona namwe. Urungano rwanjye, urubyiruko muri icyo gihe twigishije urwango, twigishwa ubugome, twigishwa ubugizi bwa nabi. Ikibabaje gikomeye nuko bwigishijwe no mu mashuri, kwigishwa mu mashuri ku nzego zitandukanye ndetse no mu buryo butandukanye. Abize muri icyo gihe cyanjye, muribuka imyandiko textbooks twigaga zari zuzuye urwango, nubwo hari harimo imigani itandukanye, irimo inyamaswa n'ibindi, ariko hari harimo ubugome bukabije, hari harimo n'ubugizi bwa nabi. Abize mu myaka ya 7 n'iya 8 turibuka isomo twigaga ry'imyuga. Iryo somo batwigishije gucura imyuko, gucura amahiri, gucura imihini, ndetse no kubaza amahiri, gucura n'ibyuma. Ibyo byarakomeje kugeza ubwo mu gihe cy'imyaka ya za 91 na 93, mu gihe cy'amashyaka menshi, abanyeshuri n'abarimu birukanka muri za meeting, aho gufokasinga ku masomo yabo bakirwa birukanka. Ari nabwo muri icyo gihe abajene benshi bashowe mu kuba abarwanashyaka, bajya mu nterahamwe, mu mpuzamugambi za sederi, ari nabo bakoreshejwe cyane cyane mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi, mu kwica ndetse no gusahura ibyari biriho icyo gihe. Ku itariki ya 7 Mata muri 1994, iwacu twabyukiye ku matangazo ya leta yari yatanze, batubwira ngo abantu bose bagume mu ngo zabo. Harimo n'indirimbo twumva ko Habyarimana indege yarashwe yapfuye. Twabyutse tutazi icyo dukora, gusa twakoze inama ntoya mu rugo. Ababyeyi banjye bansaba ko nerekeza i Mushubati. Mushubati hari kuri paruwase. Ndambuka aho ngaho i Mushubati, hari hatuye abarimu benshi b'Abatutsi. Ababyeyi banjye bansaba kujya kubaza niba bo bafite icyo bakora. Naragiye mpura nabo, nsanga abantu bose bamanjiriwe, nsanga batazi icyo bakora, ariko nsanga harimo abatangiye gufunga ibintu kugira ngo bajye kuri komine Mabanza, kuko bari batangiye kubwirwa ko ariho bashobora kurindirwa. Naragarutse ngeze iwacu nsanga huzuye interamwe nyinshi, huzuye interamwe zitaga imihembezo. Izo interamwe zari zaje iwacu zije gusaba amafaranga n'icyo kurya.
ariko zari zihageze zimaze kwica umututsi wapfuye mu gace k'iwacu bwa mbere witwaga Rwandekwe. Ninjira mu rugo iwacu, mama mbonye arambwira ati bimeze gute, ndabubwira nti bagiye kujya kuri komine Mabanza, arambwira ati mwana wanjye ntabwo turibona ko tugenda kuko aba twagoswe. Nuko arambwira ngo mwana wanjye ugomba kujya kwihisha. Arambwira ati ubanze ujye kwihisha ku mukecuru witwa Kankindi twari duturanye. Ndagenda, nyuma y'igihe gitoya Kankindi anjyana ku nshuti yanjye yitwaga Pierre twiganaga mu mwaka twiganye muri primaire. Narahagumye, nizo ntayramwe zakomeje gutera mu gihe cy'iminsi 6. Buri mugoroba mama yazaga kundeba akampumuriza akambwira ko bakiriho. Ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 4 mama yaje kundeba nimugoroba, ariko aza yahindutse, nkabona mu maso handitse pe. Araza turicarana, anzanira amatunda yari yeze ku rugo rw'iwacu. Arambwira ati mwana wanjye reka twicarane dusangire. Ndatangira, ariko mukanya andeba mu maso, arambwira ati mwana wanjye nurokoka uzaba umugabo. Nta kindi yambwiye. Hashize akanya yarahagurutse aragenda, ati ngiye kureba abandi. Nukuri yarazi icyo avuga kuko ibitero byari byariyongeye iwacu, kuko ku itariki ya 14 mu gitondo z'ukwezi kwa 4 uwari burumestre wa Mabanza witwaga Bagirishema Inyasi cyaje kumbabaza nuko urukiko rwarusha rwamugize umweru ngubu yibereye mu Bufaransa. Yaje iwacu aravuga ati abwira interahamwe zari ziraho n'izindi zakomeza gutera, arabwira ati mukureho umwanda. Ko mu gihe cya 5 nibwo interahamwe zikoranije, izo zitwa imihembezo zaturutse ahitwa Mukunini n'ahitwa Gafumba, ubwo naho mu karere k'iwacu, zose zikoranira iwacu. Abiwacu rero bari barimo bakwira imishwaro, buri muntu ashaka kwirwanaho ngo ajye gushaka aho yisha. Bakomeje rero barabahiga, baza kubakusanya, nanjye baramvumburaho narindi, duhurira mu gahinga. Hanyuma naje kugira amahirwe, sinzi umuntu mu baturage yatereye ijwi hejuru aravuga ngo Dorothea yari mama yashatse hano ashaka abana 2 kandi bari baturutse i Burundi. Abo bana bashobora kuba bari abarundi. Ubwo abari bariho baduhiga batushaka kudukusanya ngo batwice, bahita bafata ababyeyi, bafata n'abana. Ubwo baba birukankanye. Naje kumva ko kubera ubwoba ababyeyi banjye bagerageje kugura amasasu, babatanga 5,000. Barayafata baravuga ngo amasasu arahenda, babicishije amahiri, babicisha n'imihoro, babajugunya mu miringoti yarera aho hafi. Bashiki banjye bo babataye mu cyobo kinini cy'umugabo wari umupasiteri witwa Gasenge, nawe bamwishe muri jenoside. Babatarimo ari bazima, ariko babanje kubakomeretsa, hanyuma noneho bakabarundaho babajugunyaho amabuye kugeza igihe bapfuye. Nge rero na mushiki wanjye muri iryo joro twafashe icyemezo cyo guhunga aho ngaho, twerekeza ahitwa ku rutare rwa Ndaba. Wenda abajya muri bira bice murahazi. Aho twerekeje hari mama wacu wakurikiraga mama, akaba yarashatse umugabo utarahigwaga. Twarahageze, atubonye aratwakira,
arabwira ati mwinjire mu nzu, ariko dusanga nawe afite umutwaro ukomeye wo kurinda umugore we, ariko yaratugumanye. Ibitero byakomeje kumutera, avuga ngo noneho ari inyenzi zaje iwe. Ndibuka nk'ibitero bibiri byarazaga, akabiha amafaranga bagasubirayo, aho bigeze harananirwa, aratubwira ati mugerageze mwigendere. Ariko yaduhaye indangamuntu ye. Kera mu ndangamuntu bandikagamo abana, yari afitemo abana babiri, uwitwaga Ruberi n'uwitwaga uko ibishaka. Aratubwira ngo bana banjye mugende kuri bariyeri, nibabaza muzabwire ko iyo ndangamuntu ari ya so, harimo ubwoko bw'abahutu. Noneho ubwo icyo gihe nibwo nahinduye izina, nitwa Ruberi na mushiki wanjye yitwa uko ibishaka. Hari aho byadukundiraga kuri bariyeri bakatwemera tugatambuka, ariko hari n'ahandi byatugoraga bavuga ko ari amayeri y'inkotanyi. Twarakomeje, inzira yatubereye ndende kuva Mushubati, inzira twayirangirije ikaduha ahahoze ari muri Gikongoro. Twarabahaye tubana mu mpunzi, tubana n'impunzi zari ziturutse i Kigali, tubana n'impunzi zari ziturutse i Gitarama, ndetse n'abanyeshuri bigaga ku ishuri rya Yave ryari hariya ikaduha. Abo banyeshuri abenshi bakoze jenoside yahabereye, kuko twebwe twasanze barayirangije nko mu kiliziya n'ahandi, kuko abanyeshuri baturutse ibyumba bari bafite ubugome budasanzwe, ariko twarabanye. Twagumye aho ngaho kuko hari no muri zone turquoise. Muri zone turquoise rero, aho inkotanyi zahagaritse jenoside hirya no hino mu duce, muri zone turquoise bakomeze barica. Induru zakomeza kuvuga, bavumburaga abantu buri munsi, abari babahishe, batangira no kwica abahutu bari bahishe abatutsi. Icyo gihe byarakomeje kugeza aho nageze nko muri bigeze nko mu kwa karindwi hagati. Ntabwo twari tuzi ko inkotanyi zahagaritse jenoside, twari twihebye. Hanyuma nahavuye hari umwana w'iwacu w'Imushubati wigaga aho ngaho, ngo yaraje gutwara ibintu bye, turakubitanye, ahamagara izina ryanjye nyaryo rya Freddy. Mbona impunzi zose zitangiye kundeba, ariko kubera ko bari bazi ko nitwa Ruberi, mbona bitangiye kunkomerana. Nibwo ku mugoroba nafashe icyemezo, kuko twari tuzi ko inyuma wambutse uruzi rwa Mbirurume hari inkotanyi. Nafashe umwanya mw'iryo joro ndagenda, bwagiye gucya nambutse uruzi. Nambuka uruzi izuba ritangiye kuza, mbona abantu hakurya, ngenda mbasanga, kumbe bari inkotanyi. Mbagezeho mpumagira, nasanze ari abana b'abasore babiri, abahungu b'abasore. Barambwira ngo urava ukajya he? Ndababwira nti mvuye mu mpunzi. Batekerereza uko byagenze nuko nahageze. Ijambo rya mbere rimpumuriza naryumvise uwo munsi. Barambwiye ngo ubu ntugipfuye. Ati se ugiye he? Ndumva ngiye i Kigali. Ese hari umuntu hazi? Nti ntawe. Noneho barambwira ati mu kanya hari imodoka ya Croix Rouge iri bunyure hano, turayigutegera. Noneho imodoka ya Croix Rouge nko mu masaha 2 ibirahanyuze. Imodoka impa lift bangeza muri gare. Umushoferi arambwira ati muri gare ni hano. Nari narahageze rimwe kera. Noneho ntangira gutekereza aho ndi bwerekeze. Nza kwibuka ko hari data wacu wari utuye Gikondo Sejemo. Noneho ndavuga reka ngeyo, kuko nari narabasuye muri 92 njyayo. Mpageze
nsanga baramwishe ari amatongo. Ko bwari bwije ndara mwayo matongo. Aho rero niho numvise ntekereza ijambo umusirikare w'inkotanyi ambwiye, ntekereza aho ndaye mu matongo. Aho niho natangiye gutekereza ku buzima, ikindi gihe numva ntaratekerezaga. Ntekereza numva mfite agahinda kenshi, ngatekereza ab'iwacu, ariko none cyamvunaga kurushaho ni mushiki wanjye nari nsize mu mpunzi. Ntiyanamenye nuko nagiye. Igitangaje kandi n'ayo mateka ntiturayaganira. Sindamenya icyo we yatekerezaga, nta nubwo yamenye uko byangendekeye ngeze i Kigali. Hanyuma bukeye nza kuza ngaruka muri gare, ndongera ndambuka mva seje munza hano muri gare hano i Kigali. Ngira amahirwe akomeye, mpura n'umuntu wari umushumba w'ahantu hafi y'iwacu, yari yaraje i Kigali. Arambwira, arampobera, turahoberana, ntiwararokotse? Nti nararokotse. Arambwira ati hari abahungu b'imushubati, ngwino nkwereka ahantu nabo barokotse, ngwino nkwereka aho bari. Ndagenda ndarayo, turahoberana, turishima. Noneho ningiye wabwiye amateka y'iwabo, kuko ngewe jenoside yabaye ariho ndi, kuko bari baraje i Kigali batazi uko bagenze. Ese runaka yarapfuye, ese runaka yarapfuye, ngenda mbabwira, mbatekerereza, kuko nari nzi ko uko byagenze. Hanyuma rero naje kugira amahirwe, mpura na data wacu wari warahungiye Burundi, ahungutse arancumbikira, ubuzima butangira gutyo. Ariko yaraturanye n'umusirikare witwaga Mutabazi, yari umukapiteni niko yambwiye. Ndagera mutekerereza uko nasize mushiki wanjye mu mpunzi. Arambwira ati nyina akora nk'inkotanyi, ati mu mpunzi taho hano ni nko kuva hehe nahagana he. Ndamutekerereza. Buke mu gitondo aramfata anjyana aho ngaho, ni nawe wamfashije kugira ngo mushiki wanjye ashobore kuva mu mpunzi hariya, nawe muzana i Kigali. Kuri yo byari igitangaza kongera kumbona. Hanyuma rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagira ngo mbashimire. Inkotanyi zatubwiye kubaho, tubaho. Inkotanyi zaduhaye icyizere cyo kubaho, kandi turiho. Muri icyo gihe mushiki wanjye akimara kuboneka, nibwo natekereje gusubira mu ishuri, kuko nacyo shimira leta y'ubumwe yagiyeho icyo gihe, yuko yagerageje gushyira ibintu mu buryo. Amashuri aratangira, nongera kumva yuko ishuri ry'iwacu aho narigaga Kirinda hongeye gutangira, nsubirayo. Nagezeyo nsanga hari abana b'imfubyi benshi bihebye, batazi, mbese hari agahinda gakomeye, ariko hari n'ubukene bwinshi. Leta rero yatubereye umubyeyi. Leta yatubereye umubyeyi, iradushyigikira, ijya mu cyuho cy'ababyeyi bacu, ishyiraho farije, baduha icyangombwa cyose twari dukeneye kugira ngo dushobore gukomeza amashuri yacu. Ndagira ngo mbashimire umusingi leta yacu yaduhaye wo kubaho. Ni igihango gikomeye tudashobora gutatira. Ni igihango gikomeye tugomba kwigisha, kandi twigishana n'ubu n'abana bacu. No kuri icyo gihe mu bwihebe nk'ubwo ngubwo, nta nubwo twambaraga ngo tuberwe, ariko turambara tukaberwa. Ikindi, twabaye abagabo. Rya jambo rya mama, nzi neza yuko ababyeyi benshi baribwiye abarokotse benshi, twabaye abagabo. Bahumvugira aha, mfite ndi umugabo, narashatse, mfite abana 5. Nyakubahwa, munyemerere agace gasigaye gatoya kavuga mu Cyongereza. Your Excellency, I would like to continue my testimony in English. I want to share my testimony, but also my experience of working here at Kigali Genocide Memorial.
And I want to share with you what this memorial means for me. This memorial has been more than a workplace. It's my home. It's a home for me. Working here has transformed me deeply. Trying to learn and understand my history, the history of my country, explain the root cause of genocide against Tutsi, trying to share the transformation journey of my country from the ashes of genocide to a peaceful nation. It has been a very positive journey for me. But this memorial has a huge meaning for the international visitors that I receive all day, every day. This memorial provides an historical clarity. They come here to learn and they bear witnesses. They go back transformed. They're transformed by what they see and what they hear. They take these stories, our stories, the stories of genocide, the stories of reconstruction, across the borders and through generations. I want to extend my profound gratitude to the government of Rwanda for establishing the memorials around the country. It's a such act of humanity. While the perpetrators, they left their victims unburied, no respect, no dignity. They attempted to erase their humanity by establishing the memorials, such as Kigali Genocide Memorial. It's a profound and a powerful statement that they failed. The memorials here, the memorial here at the Kigali Genocide Memorial, it's a place of healing for my fellow survivors, by myself as well. To conclude, through our pain, we find a purpose of life. Through commemorations and remembrance, a date like this, Your Excellency, you'll never miss for the last 31 years. Through your message, comforting message, and a powerful and profound message, Your Excellency, we find our strengths. This is what means memorization for humanity. Acknowledging the past, the dark past of our history, but also affirming our commitment to light. Murakoze cyane kunyumva. Murakoze mwese kuntega amatwi. Dukomeze twibuke kandi twiyubaka. Murakoze. Murakoze cyane Mutangwa Freddy kudusangiza urugendo rwanyu. Ni koko twabasabye byinshi, ariko ubuhamya nk'ubu butwereka ko inzira yo kwiyubaka no kudaheranwa ishoboka. Murakoze kandi mukomere cyane. Muri aka kanya reka twakire ishuri rya Nyundo ritugezeho indirimbo ryaduteguriye ijyanye n'ibihe. Murakoze. Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 batonyaze ko bumwe bazabigisha Imana badacamo ibice baturema amamoko umutu umututsi umutwa amacakubiri aragata
twiyubaka ubumwe n'indahiro n'igihango bituranga tuzaharanira ko jenoside yakorewe abatutsi itazongera ukundi twibuke twiyubaka ubumwe n'indahiro n'igihango bituranga tuzaharanira ko jenoside yakorewe abatutsi itazongera ukundi. Bana b'u Rwanda ibyo twagezeho tubisigasire, urukundo niryo banga, ubumwe bwacu nizo mbaraga, twageze kuri byinshi tubigezaho na leta y'ubumwe, amateka azandikwa ku butaka bwacu mu rurimi rwacu, tuzashinga icumu rizahama iteka. Twibuke ubumwe n'indahiro tuzaharanira ko jenoside yakorewe abatutsi itazongera ukundi. Twibuke twiyubaka ubumwe n'indahiro n'igihango bituranga tuzaharanira ko jenoside yakorewe abatutsi itazongera ukundi. Twibuke twiyubaka ubumwe n'indahiro n'igihango bituranga tuzaharanira ko jenoside yakorewe abatutsi itazongera ukundi. Twibuke twiyubaka ubumwe n'indahiro n'igihango bituranga tuzaharanira ko jenoside yakorewe abatutsi itazongera ukundi. abaririmbyi barakoze cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abari hano twese n'abadukurikiye hirya no hino, dutegereje ubutumwa mwatugeneye uyu munsi. Umwanya n'uwanyu. Mwiriwe neza mwese. Ngira ngo biroroshye wenda kugira aho mpera. Ndahera ku mateka Bizimana yatubwiye.
um, arambuye afite ibimenyetso ashingiyeho, ariko ndagira ngo mbanze nshimire mwese abari hano mwaje kwifatanya n'igihugu n'abanyarwanda, cyane cyane mwebwe abaturuka hanze mu bindi bihugu cyangwa abihagarariye hano mu gihugu cyacu. Ndabashimira kuko kenshi ko dusigaye tubibona ko bisigaye biri ukuri ntabwo kukigenderwaho, ni nacyo gituma, ariko reka mvugane, hari umuntu w'inshuti yanjye wigeze kumbaza atari ko wowe nk'umuntu ubaho ute ugahuza bimwe, ndaza kubivuga mu rurimi rw'amahanga, arambaza tubaho ute ugahuza the dark past and the cruel present. But how do you manage that? Ariko uko nabyumvaga ntabwo ari igihe yabazaga gusa, yabazaga u Rwanda, uvuga ngo u Rwanda mubaho muti, with a very dark past and a very cruel present. Icyo namushubije nuko from the beginning we were under an illusion that the two were siblings and we had to deal with them as such. You have to deal with the cruel present, knowing that it is very, very much related to the dark past. They are inseparable. So for us, we have a choice to make. You are either crushed in between and you stop existing, or you stand up and fight. When people are saying in the testimony that you know, the hope they have and that
what happened here 30-something years ago will never happen again. It won't be because of those who were responsible for that dark past. Will not try again, or are not even trying now again. It will not happen again just because there will be people who will stand up and fight. It's not because there are fewer people who wish to perish or who would have wished us all to disappear, this country to disappear. But how can people accept that? How can people not stand up and fight? Because anyway, well, there is a risk you may die when you stand up to fight. But if you don't, it's a sure thing you are going to die. So why don't I try the former? Why don't I try to stand up and fight with the chance that you might survive and live on your life as you want it, instead of giving up and you let people treat you as if for you to live, it's a favor that they are going to do for you. Why? I've also had people come to me and warn me and say, President, you know you are too vocal, you say things that challenge these people who have the power in their hands, and they're going to kill you. Well, first of all, it means they are killers. But my answer to them is, you know what? If I were to be there to just accept these things to happen, I don't think I would count myself as living anyway. It's like I would already be dead. To live a life of lies, of pretense, and all my life to somebody else, I would be dead anyway. So why don't I die fighting? So you Rwandans, why don't you die fighting? Instead of dying anyway.
just dying like flies. Why? But my message goes to other Africans who live like this on a daily basis, who are dehumanized. And they accept it and they beg. I can't beg to live. I can't beg anybody. We will fight. If I lose, I lose. But there is a chance. There is a chance, a significant chance, that if you stand up and fight, you will live. And you will have lived a dignified life that you deserve, that anybody else deserves. So these people who are there to the UN, they are there to these Western capitals, they are everywhere, they are just saying, Rwanda. This small country, this Rwanda. I mean, you see, when you are talking about Rwanda and ganging up together against Rwanda, you think it's some country that is, I don't know. Then when I remember the facts about it, I just imagine the world has gone amok. But in the midst of all that, we have to live. We have to live our lives, we have to fight for that, we have to live the way we want. And I'll tell anybody to his face to go to hell. If anyone comes around and thinks they can, they come and say, hey, we're going to sanction you. To what? Go to hell. Just go to hell. You have your own issues to deal with. Go and deal with your own issues. Leave me to mine. This is the spirit I think Rwandans must have in their daily lives. So my worry is not about how powerful these people are that come down upon us and throw anything at us. I'm never worried about that. I worry about one thing, which has lived on for centuries. It's for Rwandans. It's for Africans who sit back and find nothing wrong with accepting to be treated like that. That's my only worry. When can Rwandans, when can Africans refuse to be mistreated like this? To be told they have no value, to be told that their lives have to be lived as a result of a favor they are being done by somebody else. What a shame for people to accept that even for a moment. You must not accept it. You must get up and fight for yourself.
And then you have fools leading countries and being used as puppets. And they are stealing from their own resources, which they should be putting to the good use of their own people and develop them. They just put everything to their own use, find billionaires in a sea of poverty, millions of people going hungry, and their leaders, billionaires, money that has been stolen from the resources of these people, and these are the ones received in Western capitals and praised, and when, Rwanda is being crucified literally at the UN, everywhere, these are the ones who show up and everybody is doing their bidding. They don't talk. These ones don't even say a thing. There is somebody to say it for them. You don't say a thing. Even in meetings where solutions are being thought about and crafted and so on, they are absent because somebody else is there. They are addressed there. When their name comes up, they say, no, no, no. You see, I see it on a daily basis. Somebody has agents, orders them, pays them to go everywhere preaching hate speech, killing people in broad daylight, setting fire on these people, burning in broad daylight. And when it comes up for discussion, they say, no, 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 it's not this one. No, 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 no. You see some other people, we look for them. But the person keeps coming up. He says, no, 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 I will take the war to Kigali, I remove the government, these Tutsis, we are tired of them, like we were tired of them 31 years ago. Here. And it's okay. These wonderful people, these powerful people who tell us what to do and what not to do, they are okay with that. They are fine with that. And they expect us to accept it also ourselves. In broad daylight. Hate speech, killings of people for their identity, uprooting them from their homes, and most of them are refugees here in this country. We have 125,000 people as refugees who have been living in camps, uprooted from their homes in Eastern Congo. And then these powerful, good people come here and pick 1, 2, 3, another day 5, if there are many, to go and settle them in those beautiful countries of theirs. And they leave the majority here. And they expect us to be thankful that that's a huge gesture of generosity. First of all, they take them knowing that these are actually refugees
from a neighboring country. They don't take them as Rwandans. They take them as refugees from Congo. Only that they are taking very few. They are not, I wish they could take all of them. Those who wish to go and resettle them. So the rest becomes my problem. So what they have to do is cleanse Eastern Congo of all these people, bring them to Rwanda, take to your countries those you want, few, very few, not even 0.1%, and the rest should remain Rwanda's problem. Because after all, these ones are Tutsis like Kagame. That's a simple conclusion. But ask yourselves, how did these people end up being across the border of Rwanda? Was it really done by Kagame? Was it done by Rwanda? No, for us, we are here lucky that we are alive, that we survived. So, but as I say this, even for my sanity and the country's sanity, we have sometimes to just try to do things differently. Meaning, if you want to be helpful, if you want us to be partners, we are happy to play our part, and you can be sure you will find a reliable partner in us, irrespective of what we think about you. You know, this whole thing you see every day, you know, you have heard of groups, what is it? Group of experts. You have heard of that thing? These are people who go around, experts who are supposed to know better our situation than ourselves. Can you imagine? And the ones who lead those groups are the very people connected with this history I'm talking about, or that Bizimana was talking about. Can you imagine the cynicism? And this expert comes to me and asks me, you know, but this. So the whole thing about genocide, this ideology that has killed millions of people, has been turned into a problem of minerals. You know, it's okay. Let's imagine it's a problem of minerals now. Was it a problem of minerals in 1994? Which minerals were we fighting for here? Just imagine. Which minerals? Second, if it were to be minerals,
how many are actually fighting for these minerals in those places, assuming you found evidence about Rwanda being implicated in what's happening in Congo for minerals in Eastern Congo? Are you really saying it is just Rwanda? Why don't you be brave enough to say Rwanda is invading our territory we have created for ourselves and is encroaching on the minerals we are also encroaching on in Eastern Congo? Why don't you be brave enough to admit that? At least to say that. Minerals? If what is the allegations, if these allegations were true, you know what? Rwanda would be as rich as you are, those who make the accusations. We would not be needing your money at all. Which you give us nothing and you come and beat us up for for everything. I mean, yeah, that is the world between the dark past and the cruel present. But what didn't kill us and finish us 21 years ago has hardened us, has prepared us for the bad things that will always come anytime these people want and wish. Honestly, I want to assure you, we will not die not fighting like last time. And fighting does not involve invading anybody's territory, does not involve going after something that is not ours. Fighting, I mean, is if you find us here and want to treat us the way you want that you have seen in the past, I just want to assure you, you will not succeed. You will not succeed. I think I beg all these Rwandans, we should be itching for a fight with anybody who wants to come here and turn things upside down. And I think there are many who are ready to join for that. But for our friends, our partners, please, don't misunderstand us, don't mistreat us. We have had enough of it. Take it somewhere else. Take it somewhere else. You know, this Bizimana who was telling you this whole history, by the Bizimana, if you could compile that and distribute it to our friends and all of us. I actually want a copy of what
But I think you should give our friends and others, they need to, much as in the cruel present, facts don't matter, evidence doesn't matter, the truth doesn't matter. What matters is what pleases you on any day, and doesn't matter what facts about others. But and I was saying this because this man made another presentation another time that involved the same people he was talking about. And the next day, from embassies, people came to him, threatening him. Yeah. You know, they even, they are so foolishly brave to just, you know, they went to him. And I think another message went through Foreign Affairs. It's like this man who is saying this, and he was not saying it is not true, but he was saying no for daring to say it, even if it is the truth. Yes, they threatened him, and they even started threatening he will not get a visa to travel to some places, face to face, like that. Somebody from the embassy threatening our minister. Of course, I can't blame them that, given this history we have had, that from the embassy they even think they are above the minister. Yeah. He just come and say, you dare say this. He wasn't saying, this is contrary to the truth or evidence we have. Why did you present lies? No. He was just saying, whether lies or truth, you shouldn't have said it. That is the cruel present we live in, but we must confront it. And we will. We shall. No question about it. I've also told people that anyway, for us, we are in a sort of not bad position, because the worst has already happened to us. I don't think anything worse will happen, ever. So those who are scared, fearful of anything, I just want to console you in some way, if you may, that actually the worst has already passed. When we lost the people during that time, the young man was giving a testimony about. Do you think anything like that would ever happen again? I don't think so. So why would we be scared of anything? The worst. The hurricane came and we took cover and things, and it has passed. And we rebuilt. We rebuilt our strength of all kinds. I don't think there is any other hurricane that will come and sweep across the country, destroying everything. I don't think so. So, and this day always reminds us of some of the things that I ignored, and the facts that remember the book written by somebody many of you know,
Philip Gurevich, with a very long title. And this is a man who, well, at least I would have wished if they could think of such a man and put him in the group of experts, maybe they would benefit from. But you bring somebody just because she comes from a country that colonized Rwanda and that becomes the expert. I think that's not serious. But he said that the title of the book was, "We wish to inform you that tomorrow will be killed with our families." You know, who were they informing? And who was going to stop that? And who was going to come to their rescue? Nobody. It just happened as they said it. People kept telling the world, "We want to inform you that tomorrow we're going to be killed with all our families." And who cared? And the families were killed indeed, including the family of the young man who was testifying here. Well, including our families, those of us standing here, who have been demonized every single day about our history. The history where there is a force that always has been attempting to turn victims into perpetrators. So these people who give testimonies and say what happened to them, they are actually now perpetrators. They are no longer victims. So the cynicism I was talking about of what happens in this world is that these very people who barely survived and who lost everything else and their families are now the victims, the perpetrators, no longer victims. That's what the world wants to create about us. I think I should, even for, again, the sake of our sanity, maybe we'll always, you know, during the war times, to keep my own balance, you know, there used to be battles taking place across the country, militias killing people, RPA soldiers fighting government forces. Sometimes in our movements, we would, one of the commanders would come to me and say, "President, you come and see what has happened here." I went there once and saw a mass grave that they had just dug with caterpillars, and I think they had put in over 2,000 people. And from that lot, we found 12 people are still breathing. And we got them out. I was told the other day of the 12, I think they lived for some time, and then now there are remaining 7 out of 12. I kept following the story. 7 are still alive. I think 5 died of
But from that moment, I told the commanders that they should never bring my attention to this kind of thing. They should just handle it, and we agreed how they will be handling it. But I should never, I don't even need to be informed or, and the reason was simple. And that fortunately, such a moment of remembrance sort of takes you back into that. But the reason was I didn't want my judgment and my conduct of the war and the leadership I was supposed to be providing to be impaired in any way by the anger, by what you saw. So that's why I wanted to keep my own balance so that we go through so many things. But otherwise, if I kept seeing this, putting people out of a mass grave, and then your mind goes to say, but who is this doing? Whoever is doing this, why is he doing it? He may end up. So anyway, let me end here. There will always be another day, another year to commemorate our lost people. But for Rwandans, I beg you, don't you owe your life to anybody else. And please have the courage to deal with the situation and moment as it is. Don't offend anybody, but always fight for what is yours. Don't allow anybody else to dictate to you how you should live your life, because the moment you accept it, that is the day you have lost your life. God bless you. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubwo ubutumwa mutugejejeho. Abanyarwanda tuzabaho kandi tuzabaho uko twifuza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu, banyacyubahiro, banyarwanda namwe inshuti z'u Rwanda, nongeye kubashimira ko mwabanye natwe muri uyu muhango wo gutangiza icyumweru cy'icyunamo n'iminsi 100 y'ibikorwa byo kwibuka. Ndagira ngo mbibutse ko kandi kuri uyu mugoroba hari ibikorwa byo kwibuka. Urugendo rwo kwibuka Walk to Remember rurahera ku karere ka Gasabo rusoreza kuri BK Arena ahaza kubera umugoroba wo kwibuka. Gahunda yari duteranirije hano igeze ku musozo. Munyemerere duhaguruke duherekeze umukuru w'igihugu.